Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome in English learning with me, Miss Simajani. Well, student, this time we learn describing someone or animals. Yeah, we learn describing someone, describing animals. This is for grade 7 of SMP semester 2. The objective learning for today, number 1, you can describe someone's and animal's characteristic. Number 2, you can describe someone's and animal physical appearance. Number 3, you can describe someone's and animal's activities. Number 4, you can asking opinion about someone's or animal. Next, you can giving opinion about someone or animal, then you can express preference. Next, you can use adverb of preference in simple present tense. How to describe someone? Everybody, to describe someone, we can tell about his or her characteristic. Ya, jika kita ingin mendeskripsikan seseorang, kita bisa menceritakan tentang ciri-cirinya. Here, we need more adjective to describe his or her characteristic. Di sini kita memerlukan banyak adjektif untuk mendeskripsikan ciri-cirinya. For example, this is a question. What is he like? Seperti apakah dia? He is smart and good looking. Dia cerdas dan tampan. What is she like? Seperti apakah dia? She is kind and friendly. Dia baik dan friendly. Apa? Ramah. Student, how to describe someone? To describe someone, we can also tell about his or her physical appearance. Jika kita ingin mendeskripsikan seseorang, kita juga bisa mendeskripsikan penampilan fisiknya. We need both adjective and verb to describe his or her physical appearance. Di sini kita memerlukan adjektif, kata sifat juga kata kerja untuk mendeskripsikan penampilan seseorang. For example, there is question, ada pertanyaan. What does she look like? Nampak bagaimanakah dia? Nampak seperti apakah dia penampilannya? The answer, she is slim and has white skin. Dia ramping dan memiliki kulit yang putih. Slim, adjective, has, verb ya, memiliki. What does she look like? Nampak seperti apakah dia? Nampak bagaimana dia penampilannya? He is thin and has curly hair. Dia kurus dan memiliki rambut yang ikal. How to describe someone? To describe someone, we can tell about his or her activities he or she usually does. Dan juga kita bisa menceritakan aktivitas yang biasa dilakukan seseorang jika kita ingin mendeskripsikan orang tersebut. We need more verb to show activities usually people do. Ya, di sini kita memerlukan banyak kata kerja untuk menunjukkan aktivitas yang biasa dilakukan orang tersebut. Contoh pertanyaan untuk menanyakan kegiatannya. What does she or he like? Apa? Dia suka melakukan apa? Dia suka apa? She like to sell flowers. Dia suka untuk menjual bunga. What does she or he do? Apa yang dia kerjakan? He is farmer. He plants rice. Maksudnya apa pekerjaannya? Apa yang dia lakukan? He is farmer. He plants rice. Dia seorang petani. Dia menanam padi. Now, how to describe animals? Nah, bagaimana kalau kita ingin mendeskripsikan hewan? We also can describe each of their characteristic. Ya, kita juga bisa menceritakan ciri-ciri mereka. To describe
animals, we can tell about each or their characteristic. Here, we need more adjective to describe each or their characteristic. Di sini kita juga memerlukan banyak adjektif untuk menerangkan ciri-ciri hewan tersebut. For example, what is the tiger like? Seperti apakah harimau itu? He is big and scary. Sorry, it is big and scary. Dia besar dan menyeramkan, menakutkan. To describe animal, we can tell about each of their physical appearance. Nah, untuk mendeskripsikan hewan tadi, kita bisa juga menerangkan ciri-ciri fisiknya. Physical appearance, penampilan fisiknya. We need both adjective and verb to describe each of their physical appearance. Kita memerlukan adjektif dan kata kerja, verb, untuk mendeskripsikan penampilan fisik mereka. Contoh, what does it look like? Nampak seperti apakah dia? It is small, it has black fur. Dia kecil dan memiliki bulu hitam. What do the elephants look like? Nampak seperti apakah gajah itu? Nampak bagaimanakah gajah itu? They are strong. Mereka kuat. They have big legs. Mereka memiliki kaki-kaki yang besar. To describe animal, we can tell about its activities it usually does, or the activities they usually do. Untuk mendeskripsikan hewan, kita bisa juga menceritakan kegiatan it usually does yang biasa dia lakukan. The activities they usually do, kegiatan yang biasa mereka lakukan. We need more verb to show activities usually animals do. Kita memerlukan banyak kata kerja untuk menunjukkan aktivitas yang biasa dikerjakan oleh hewan. For example, what does it like? Apa yang dia suka? It likes to eat satay fish. Dia suka makan ikan asin. What do they like? Apa yang mereka suka? Mereka suka untuk menyerap madu, menghisap madu. What does it do? Apa yang dia lakukan? It sleeps under the table. Dia tidur di bawah meja. What do they do? Apa yang mereka lakukan? They keep the house. Mereka menjaga rumah. Then we can using adverb of frequency in simple present tense to describe something. To describe thing. In verbal sentence, we can place them after subject. In nominal sentence after to be. Adverb of frequency. In simple present tense there are some. They are generally, pada umumnya, usually, biasanya, always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, every, setiap, ever, pernah, never, tidak pernah. Kadang untuk mendeskripsikan aktivitas seseorang, aktivitas hewan, kita kan memerlukan adverb of frequency ini. Contoh apabila digunakan di dalam kalimat. In nominal sentence, after subject we need to be, then adverb of frequency, then noun or adjective or adverb of place. For example, she is always happy. Dia selalu bahagia. Then in verbal sentence, after subject we place adverb of frequency, then verb, then object. For example, we usually buy apples at the food store. Kami biasanya membeli apel di kios buah. Next, contoh yang lain. I have flag ceremony on Mondays. On Mondays, I have flag ceremony. She drinks sweet tea every morning. Every morning, she drinks sweet tea. Asking and giving opinion about someone or animal. And this is the next material. Ini materi berikutnya ya. Meminta dan memberi pendapat tentang seseorang atau tentang hewan. Everybody
Untuk mencari informasi tentang deskripsi orang maupun hewan, kita bisa meminta pendapat ke orang lain. Asking opinion, meminta pendapat. Nah, untuk meminta pendapat, caranya bagaimana? For example, what do you think about? Apa pendapatmu tentang titik-titik? Do you think bla bla bla? Apakah kamu berpendapat titik-titik? What is your opinion about? Apa pendapatmu tentang titik-titik? I have bla bla bla. What about you? Saya memiliki titik-titik. What about you? Bagaimana denganmu? How do bla 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 you like? Nampak bagaimanakah? Titik-titik. How does bla 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 look like? Nampak bagaimanakah? Titik-titik. Why do you think that? Bla bla bla. Mengapa kamu berpikir itu titik-titik? Nah, now to give opinion. Untuk memberikan pendapat, caranya bagaimana? Ya, kadang kan kita ingin mendeskripsikan benda, mendeskripsikan hewan, mendeskripsikan orang menurut pendapat kita. Caranya bagaimana? One, we can use I think bla bla bla. Saya kira titik-titik. Yes, I think so. Ya, saya kira begitu. No, I don't think so. No, tidak, saya kira tidak begitu. In my opinion, bla bla bla. Menurut pendapatku, titik-titik. Well, I have bla bla bla. Baiklah, saya memiliki titik-titik. Well, I think bla bla bla. Baiklah, saya berpendapat menurut saya titik-titik. Because I think it can bla bla bla. Karena bagi saya dia dapat titik-titik. Itu cara mengemukakan pendapat. Example using expressing how to ask and give opinion. Contoh penggunaan ungkapan bagaimana untuk meminta dan memberikan pendapat. For example, what is your opinion about our new friend? Bagaimana apa pendapatmu tentang teman baru kita? Contohnya, in my opinion, she is kind and diligent student. Menurut pendapatku, dia baik dan siswa yang rajin. Do you think our school is good? Apakah kamu berpendapat sekolah kita bagus? Yes, I think so. Ya, saya kira begitu. How does the cat look like? Nampak bagaimanakah kucing? Bagaimanakah kucing itu? Penampilannya bagaimana ya? Well, I think it is fat and but cute. Ya, saya kira dia itu gemuk tapi menggemaskan, tapi imut gitu ya. Student, now we learn simple future tense. Ya. What is the function? Ya, simple future tense ini kita pakai to express plan or activity in the future untuk mengungkapkan rencana atau aktivitas di waktu yang akan datang. Here we need subject, then will or shall, then verb one. Kita perlu subjek dibentuk positif ya, kemudian will atau shall, kemudian verb 1. For negative we need subject, then will or shall, then not, then verb 1. For interrogative we need will or shall, then subject, then verb 1. For example, they will buy meatball tomorrow. Mereka akan membeli bakso besok. They will not buy meatball tomorrow. Mereka tidak akan membeli bakso besok. Will they buy meatball tomorrow? Akankah mereka membeli bakso besok? Yes, they will. No, they won't. Yeah. Next, our material preferensi. Apa itu preferensi? Ya, kita bisa memakainya untuk mengungkapkan pilihan bahwa kita lebih suka atau seseorang atau siapa lebih atau apa lebih suka titik-titik daripada titik-titik. First, we can use prefers bla 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 to, prefer bla 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 to, or like bla 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 better than, or likes bla 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 better than. Or we can use which rather bla 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 than. Ya. Preferensi, lebih suka titik-titik daripada titik-titik. Pertama, kita memerlukan subjek, then prefer or prefers, then noun, then
to, then noun. Or we need subject, prefer or prefers, then verb, to, then verb. And then we need subject, then like or likes, then noun, then better then noun. Or we need subject, then like or likes, then verb, then better then verb. Next, rumus yang ketiga, we need subject, then would rather, then noun, then noun. Subject, would rather, verb, then verb. For example, contohnya. Example of using preference. She prefers ice cicu orange juice. Dia lebih suka es teh daripada jus jeruk. They prefer playing badminton to swimming. Mereka lebih suka bermain badminton daripada berenang. Ya, I like magazine. Maaf, mestinya N ya. I like magazine better than newspaper. Maaf, mestinya dipisah. Saya lebih suka majalah daripada koran. He likes to go picnic better than go camping. Dia lebih suka pergi piknik daripada pergi berkemah. Sekarang yang menggunakan would rather. We would rather English than civic. Kami lebih suka bahasa Inggris daripada PPKN. I would rather catch a mouse than catch a butterfly. Dia lebih suka menangkap seekor tikus daripada menangkap seekor kupu-kupu. Nah, itu penggunaannya, silahkan diamati. Yang awal itu apabila yang disukai, yang lebih disukai benda. Dan contoh yang kedua itu apabila yang disukai tindakan ya, berarti menggunakan kata kerja. Okay, I think that's all for now. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.